Smith and on continue. Another bowling change from the pavilion end. Smithson comes in from the pavilion end. And here we go into the More chance of getting a run. Bowling from the pavilion, Smith. பவிலியன் முனையிலிருந்து பந்து வீச அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் சிமித் செனாரி. தன்னுடைய முதலாவது பந்து பரிமாற்றத்தை ஆரம்பித்து முதலாவது பந்தை வீசி இருக்கின்றார். இரண்டாவது பந்தும் ஓட்டம் பெறப்படவில்லை. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 26வது பந்து பரிமாற்றம். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 91 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 2 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் சங்கீத் 39 ஓட்டங்களுடனும். Another good shot towards the outside. Only one run taken with that ball with the score out 92 for the last 2 wickets. So far, 25 overs have been completed. Fixed over is being bowled. 2 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving away 92 runs. Sangeet on 39 and Edison 11. Bowling from the pavilion end is Smith. Another good shot. There's a field there. No chance of getting another run. Sankeet tried to take on the full and hoist his over long on. But lucky he didn't middle it well. A diving fly, but not to the reach of the. It was hard catch. He had tried his best, but he was unable to get that catch. And that's 4 runs. So reaching on to 96. And the 26th over now. Great attempt by the mid-off fielder. Diving to his left. But ball dropping a feet away from him. And reaching the fence for 4. Sangeet on 43. Amisa on 11. The score 96 for 2 in the 26th over. Smithson bowling from the pavilion end. A deep long off right on the fence. That's on the full and again driven on the off. Straight to the fielder. Amison trying to go for unnecessary run and by sent back by the batsman wisely. And at the end of the over, 26. Score remains on 96 for 2. Sangeet on 43 and Hamison on 11. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 96 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள்.
Goal straight over long off for a single. Score moving on to 98. Only one run should be scored to make it 100. மிக சிறப்பான ஒரு களத்தடுப்பை ஈடுபட்டிருந்தார். யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் மூன்றாவது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. சங்கீத் ஓட்டம் எடுக்க முற்பட்ட வேளையிலே ஆட்டமிழந்தார். 99 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் தங்களுடைய மூன்றாவது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். மிக சிறப்பாக துடுப்பாடி கொண்டிருந்தார் சங்கீத். 60 பந்துகளை சந்தித்து 45 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார். 3 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving 100 runs. 100. 26 overs have been completed. 3 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving him 100 runs. Jaffna College scored 100 for the last 3 wickets. Within 26 overs, 3 wickets have been captured by St. Patrick's College within the total of 100. மிக சிறப்பான களத்தடுப்பு ஒன்றை செய்திருந்தார் புனித 10 ஸ்டார் கல்லூரி அணியின் டினுலக்சன். நேராக இலக்குக்கு எறிந்து அந்த ஆட்டமிழப்பை செய்திருந்தார். 99 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 26வது பந்து பரிமாற்றம் 27வது பந்து பரிமாற்றம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆட்டமிழந்த சங்கீத்தினுடைய இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைகின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் வாசுதேவன் விஷ்ணுகோபன். இன்றைய நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று துடுப்படுத்த கொண்டிருக்கும் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 99 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 3 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Jaffna College losing 3 wickets. And all 3 to do some silly decisions made at the middle. The first wicket to go down was Johnson, not offering a stroke for a straight ball that came in and was ruled LBW quite rightly. Then Takshikan, who was batting really well, tried to score an expensive pull through mid-wicket and hoisted it straight to the throat of the mid-wicket fielder. And now a run out with a brilliant throw. The downfall of Sanket, who's batting brilliantly at 45. New batsman is Vishnu Goban, the vice captain. Like the big match. And cut straight to the fielder at deep cover, and Jaffna College Fourth losing wicket has their been fourth taken by wicket. St. Patrick's College by giving a 99 within 26 overs. யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் அடுத்த இலக்கு வீழ்த்தப்படுகின்றது. கர்மிசன் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். சிமித்தினுடைய பந்து வீச்சில் டினுலக்சனுடன் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழக்கின்றார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 99 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் தங்களுடைய 4வது இலக்கையும் இழந்திருக்கின்றார்கள். The fourth wicket has been captured by St. Patrick's College by giving away 99 runs within 26 overs.
Jaffna got his scored 99 for the loss of 4 wickets. New batsman is Kendrickson. Had a decent big match last week. A promising player for Jaffna College. He joins his vice captain Vishnu Goban. Both have a responsibility now. Jaffna College losing their third and fourth wicket in 99. ஆட்டமிழந்த கர்மிசனின் இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கும் புதிய வீரன் கென்ரிக்சன். தேவாலய முறையிலிருந்து ஸ்டீவ் ஆதித்யா, களத்தில் அணியினுடைய உபதலைவர் விஷ்ணுகோபன், கென்ரிக்சன் இருவரும் தங்களுடைய கணக்கை ஆரம்பிக்காமல் இருக்கின்றார்கள். Mr. Goban and Henryson have not yet opened his account. Steven Aditya had a good big match, picking up 4 wickets. And in his second over, he already has 1. ஸ்டீவ் ஆதித்யா தன்னுடைய 3வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசி முடித்திருக்கிறார். 8 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து ஒரு இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கிறார். பவிலியன் முலையிலிருந்து பந்து வீச்சில் மாற்றம். சிமித் வீசிய இடத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் கெமிசன் இதுவரை 5 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கிறார். ஒரு கன்னி பந்து பரிமாற்றம் அடங்கலாக 16 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார். இலக்கு எழுதினையும் கைப்பற்றவில்லை. கெமிசன் தன்னுடைய 6வது பந்து பரிமாற்றத்தையும் கல்லூரி சார்பாக 28வது பந்து பரிமாற்றத்தையும் வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். கெமிசனை எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் விஷ்ணு கோபன். This is the 6th over of Kinishan. A good bowling change by St. Patrick, bringing in the promising commission from the pavilion end. He simply knocked the ball. No chance of getting another run. The score remains the same. 99 for the loss of 4 wickets. With 2 new batsmen at the wicket. Yet to open the account. Commission with the ball. Left arm with a wide angle delivery. Another good delivery by Commission. He has been very impressive. The big match and now again in the one day. In the big match, he picked up 3 wickets in the first innings and followed it up with another 3 in the second. Wild swing on the offside, lucky not at the edge.
last year. கமிஷன் மிக சிறப்பாக தன்னுடைய 4வது பந்தை வீசி இருக்கின்றார். A very good over so far by Commission. Bowling is 7th. So far 6 overs, 16 runs. Very economical. பத்துஜார் சார்பாக சிறப்பான ஒரு பந்து வீச்சு பெறுமதியை மீண்டும் வழங்கி இருக்கிறார். எந்தவித ஓட்டங்களையும் விட்டுக் கொடுக்காது தன்னுடைய 6வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசி இருக்கின்றார். கமிஷன் இதுவரை 6 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கின்றார். 2 ஓட்டமற்ற பந்து பரிமாற்றங்கள் இடங்களாக 16 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார். இலக்குகள் இதனை கைப்பற்றவில்லை. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 99 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். களத்தில் யாழ்ப்பாண கல்லூரியுடைய உபதலைவர் விஷ்ணுகோவன், கென்ரிக்சன் ஆகியோர் தங்களுடைய கணக்கை ஆரம்பிக்காது துட்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதுவரை 28 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 99 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 4 இலக்குகள் இழக்கப்பட்டிருக்கிறது. தொடர்ந்தும் தேவாலய முனையிலிருந்து பந்து வீசத்துக்கு தயாராகின்றார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. அவரை எதிர்கொள்வதற்காக கென்ரிக்சன். Jaffna College looked very promising at one stage with 99 for 2. Are now 4 wickets down from the same score. At the wicket, Vishnu Gopan, the vice captain, yet to open his account, and Kendrickson. அது ஒரு அகலப்பந்தாக அமைய உதிரியாக ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. அந்த ஓட்டத்தோடு யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 100ஆக அதிகரிக்கின்றது. 100 for Jaffna College. 100 runs for 4 wickets in the 29th over. தேவாலய மூலையிலிருந்து இடதுகை சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஸ்டீவ் ஆதித்யா அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கென்ரிக்சன். A single down to mid wicket, score moving on to 101. Aditya continues to trouble the batsman. Bowling from the church end. Bowling is 5th. Score for 4 overs, 10 runs, and picked up 1 wicket. Well fielded, a diving stop in the cover. Patrician fielding has been top class in this game. They did the same thing in the big match and now continuing it in the one-day encounter. Their fielding that brought them the 3rd wicket of the informed Sankit who got out for 45. ஸ்டீவனுடைய பந்து வீச்சு பத்திரசர்களுக்கு சிறப்பாக அமைந்திருந்தது. இந்த பந்து பரிமாற்றத்திலும் 2 ஓட்டங்களை மட்டுமே ஸ்டீவ் விட்டு கொடுத்திருந்தார்.
Out of the 50 overs, 28 overs have been bowled. So far, 4 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving him 101 runs. ஆரம்பமாக இருப்பது 30வது பந்து பரிமாற்றம். பவிலியன் மூலையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் 10 சேர்க்களுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் கெமிஷன். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக கென்ரிக்சன். Commission has been able to generate pace and has troubled the batsman with his wide arm action. A left armer. Cut and missed. Lucky not to get an edge. Score remains on 101 for 4. Commission has mixed up his deliveries and is bowling beautifully. மிக சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் கெமிஷன். தன்னுடைய 3 பந்துகளை வீசி இருக்கின்றார். It was a direct throw, but Mr. Storm should have been a clean run out. The Jaffna College batsman survived, but score on 103. மிக சிறப்பாக களத்தடுப்பில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் டேனியல் வாட்சன். Driven to the covers, pick for a single. A wild throw, but again well stopped. At the end of 30th over, Jaffna College 104. When Jaffna College looked like they were walking away in the second hour of play, Patricians came back strongly with 2 wickets, and Jaffna College are 4 for 104 at the end of 30 overs. 20 overs left, and Jaffna College are averaging just over 3 runs per over. 30 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 104 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 4 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. இன்னும் 20 பந்து பரிமாற்றங்கள் மீதமுள்ளன. 31வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக தேவாலய முனையிலிருந்து ஸ்டீவ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கென்ரிக்சன். One 105
for 4. Twenty overs left. These two batsmen will be trying to build a partnership. At the same time, oh, that's a full toss. He tried to sweep, missed it, running away to the third man. The non-striker was slow to get back the wicket. He was ball watching, but anyhow, both are safe. 2 runs to the score. Help of 2 byes. After having completed 30 overs, 108 scored by the Jaffna College for the loss of 4 wickets. Vishnu on 2 and Kenson on 4. So far, 4 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving 108 runs within 30 overs. 20 more overs to be played. பந்து வீச்சில் மாற்றம். கேமிசனுடைய இடத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஷெஹான், பத்ரிஷியார் கல்லூரியுடைய உபதலைவர். ஷெஹான் இதுவரை 5 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கிறார். 18 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து ஒரு இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கிறார். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய உபதலைவர் விஷ்ணு கோபர். Not a good shot. It's stopped by the fielder and sent it by the wicketkeeper. Only 1 run taken with that ball. With that, the scores moved out 108, 9 for the loss of 4 wickets. பார்வையாளர் முறையிலிருந்து சிமித். Another good shot. Stopped by the fielder. Only 1 run taken. With that, score moved out 10 for the loss of 4 wickets. So far, 30 overs have been completed. 4 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving 110 runs. பவிலியன் முனையிலிருந்து பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கார் சிமித் செனாரி. சிமித் தன்னுடைய 2வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். Another ground shot. Well, going to the fine leg fence. For the fine leg, That's 2 runs coming have off for been the taken 2 with runs that there. ball. One, 2 for 4. Another nice drive on the off. Straight to the field for a single. Score moving on to 1-1-3 in the 32nd over.
Sighted, driven straight to fielder, no run. That ball really turned, and at the same time, batsman tried to go for an expensive sweep. Really warm out here today. Batsman having a drink. 4-1-1-1-3 at the end of 31 overs. Jaffna College have 19 overs left for the day. And they'll be looking forward to put up a decent score that they can defend. St. Patrick's, a very strong batting lineup, an aggressive batting lineup. We saw the way they batted in the big match. At the wicket for Jaffna College are Vishnu Goban and Kendrickson. Shian was bowling from the pavilion end, is now brought back to the attack from the church end now. Good delivery, appeal for a stumping, no run, no damage done. Played and missed on the off. Shihan has bowled his first 6 overs for 18 runs for 1 wicket. And driven firmly on the off. And well fielded one more time by the St. Patrick's fielder in the Cows. Running around from mid-off. Had to cover a lot of ground there. And pulled off a good stop. Good delivery, beaten on the off. Patrician fielding has been excellent right throughout the game. Another appeal for stumping, but batsman right on his face. A good over by Shian. Bowling his 7th, and he has 3 more overs left. His 7 overs costing him 90 runs and pick up a wicket. Jaffna College are 1-1-4 at the end of the 32nd over. With Vishnu on 7 and Hendrickson on 5. Jaffna College best batsman. Our mission is here to come in. They still have some depth in their batting. 4 wickets down for 1-1-4.
Smith continuing from the pavilion end. Driven straight to mid-off for a single. Score moving on to 115. After losing 2 wickets in a row, Jaffna is trying to rebuild their innings. A good battle in the middle. Another good fielding effort. A direct hit, missed out, and the batsman taking for a single. Ball going to the answer on the other end. Everything, and the umpire also unfortunately falling off. And everything happening. All action in the middle here at the 33rd RAJAN KADIRGAMAR Challenge Trophy. Smith bowling from the pavilion end. Another flighted delivery played back to the bowler. No run. Go on 116 for 4. Driven on for a single. A straight throw again, straight to the bowler. A steady partnership developing between these two batsmen. 17 runs so far. And end of the 33rd over. Jaffna College are 117. Jaffna College are 117 for 4. .78 balls left for Jaffna College. That is 17 overs. One or two balls left in 17 overs. The score is 117 for 4. The way Patricians have been bowling and fielding, I believe Jaffna College will be looking forward to cross that 200 mark. They have 17 overs left, 102 balls. It all depends on, again, a good field, diving stop in the slips, no run. Collectively, they might have saved about 20-25 runs in the middle. Got another on, bringing him forward, walking into it.
Walking into that trap and well stumped again. 5 Jaffna wickets have been College. taken by St. Patrick's College by giving 118 runs within 34 overs. 5 wickets have been taken by St. Patrick's College by giving away 118 runs within 30 overs. Jaffna College in their first inning. Jaffna College 118 for the loss of 5 wickets. யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் 5வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. அணியினுடைய உபதலைவர் விஷ்ணுகோபன் 9 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் ஸ்டம்ப் முறையில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். அணியினர் 118 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 35வது பந்து பரிமாற்றம். Shahan within The new batsman in is Amishan. Had a magnificent big match. The 109 battle of the goals. Now he has come in with 5 wickets down. Score at 118. Scored 61 and was out for 82 when he had to throw his wicket away. Side was looking for declaration. Has come in at number 7 for Jaffna College. It's on 119 now the score. Shian in his 8th over has picked up 2 wickets so far. Amishan asking for the single, but turned back by the non-striker wisely. Another good delivery. Shian. தொடர்ந்தும் பவிலியன் முறையிலிருந்து சிமித் செனாரி அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கென்ரிக்சன். It was stopped by the fielder. Only one run taken with that ball within 35 overs. 119 scored by Jaffna College for the loss of 5 wickets so far. Another good shot, but was stopped by the fielder. St. Patrick's College, 5 wickets have been captured by giving away 120 runs within 35 overs. Smith, within 4 overs, 30 runs given. So far, no wickets have been taken. A good run by Hamishan to get out the mark. Another good shot. Righted and cut well, cut straight to Deepeshakawa for a single. Score moving on to 121.
Another shot. Falling in front of extra cover. Amison picking up the second run. Showing some positiveness since coming in at number 7 for Jaffna College. Jaffna are 121 now, with I believe 15 overs left. தொடர்ந்தும் தேவாலை முனையிலிருந்து 10 ஸ்டார்களுடைய முதல்வர் ஷெஹான். ஷெஹான் தன்னுடைய 8வது பந்து பரிமாற்றத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றார். இதுவரை 7 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசியிருக்கிறார். 21 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 இலக்குகளை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். $15 overs, 90 balls left with 5 wickets in hand for Jaffna College. A diving stop, but for a single, Amison wants a second, turn back nicely by the striker. Hendrickson, and the score moves on to 124. Pull towards the leg for a single. Score moves on to 125. Picked up the short ball well, but could have made it better. Amison on strike. Completely beaten, taking the outside edge for a single. Shehan finishing his 9th over, he has one left, and he has been threatening ever since he was brought in from the church end. ஷெஹானுடைய இந்த பந்து பரிமாற்றமும் 10 ஸ்டார் கல்லூரிக்கு சிறப்பாக அமைந்திருந்தது. 3 ஓட்டங்களை மட்டுமே விட்டுக் கொடுத்திருந்தார் ஷெஹான். 126 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. களத்தில் கமிஷ் 4 ஓட்டங்களுடனும் ஹென்ரிக்சன் 9 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்தும் பார்வையாளர் முனையிலிருந்து ஸ்டீவ் செனாரி அவரை எதிர்கொள்கின்றார் காமிஸ். Nicely driven back to the bowler, and there's no run. Driven on the leg. Oh, that's 4 runs. A sloppy fielding over there. Ball sweeping through between 2 fielders. Surprisingly, for the first time, we have seen a lapse of fielding by the Patrician side. A score moving on to 130. And Hamish into 8.
driven and driven off for a single. Formation has been very positive since coming in. And has looked to take the attack to the battation bowling. Pull and take driven, pull to mid wicket for a single. 132. Beautiful played on the legs. Straight to a deep mid wicket for a single. Score moving on to 133. செனாரியின் பந்து பரிமாற்றம் பெறுகின்ற போது 38 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கின்றார்கள். பொழுது 10 கல்லூரி அணியினர் 134 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 5 இலக்கு இழக்கப்பட்டிருக்கிறது. களத்தில் கமிஸ் 10 ஓட்டங்களுடனும் கென்ரிக்சன் 11 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்தும் தேவாலய முறையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். பொழுது 10 கல்லூரியுடைய உபதலைவர் ஷெஹான். பந்து வீச்சில் மாற்றம். ஷெஹானுடைய இடத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் லிக்சன். லிக்சன் இதுவரை 5 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கின்றார். 9 ஓட்டங்களை மட்டுமே விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார். இலக்கு எதனையும் கைப்பற்றவில்லை. தேவாலய முறையிலிருந்து புனித 10 கல்லூரியுடைய பந்து வீச்சாளர் லிக்சன். அவரை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி வீரர் கென்ரிக்சன். One run taken with that ball. With that, the score moved out of 35 for the last of 5 wickets. So far, 38 overs have been completed. 5 wickets have been captured by St. Patrick College by giving 135 runs. Hamish on 10 and Kinry on 12. Lakshman out of 6 overs bowled, 9 run. Lakshigan taking over from Shehan from the third end. Lakshan continue to tie down the opponent's batsman. In his 7 overs, his first 6 overs, 10 runs for no wicket. He's bowling to his field and really keeping the Jaffna batsman on check.
135 in the 39th over. லெக்சனுடைய அந்த பந்து பரிமாற்றம் டிரைவுக்கு வருகிறது. மிக சிறப்பாக பத்துச்சார்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை பந்து வீசியிருக்கின்றார். 3 ஓட்டங்களை மட்டுமே இந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார் லெக்சன். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 137 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. "39 overs completed. So far, 137 runs for the loss of 5 wicket. Jaffna College, St. Patrick's, 39 overs, 137 runs given away. 5 wickets have been captured. 11 more overs to be completed. Another good shot. It was stopped by the fielder, and only only a single is taken. 137 for the loss of 5 wickets. In 39 overs, 137 runs given away. 5 wickets have been captured by St. Patrick's College. பவிலியன் நிலையத்திலிருந்து இடதுகை சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஸ்டீவ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் காமிஸ். That's a no ball. And a free hit. That was a faster delivery. And the keeper missing it and picking up 2 runs for Jaffna. 2 byes. A good run, a good call. Very positive run, bringing Jaffna College to 143. Scores are corrected to 142. Driven nicely to DBX Sakal for a single, coming on to 143 in the 40th over. Stevenson is bowling to his field, 6 overs, 14 runs so far.
Played off his legs to mid on for a single. Score is 144. ஸ்டீவ் ஆதித்தானுடைய அந்த பந்து பரிமாற்றத்தோடு 40 பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றன. மீதம் 10 பந்து பரிமாற்றங்கள் இருக்கின்றன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 143 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. At the end of 40 overs, 144, so 10 overs left. Definitely Jasmine have 60 deliveries to put up a score on the board that they can defend. St. Patrick's should be proud of their efforts so far, especially on the field. They've been also backed up by some good economical bowling. தேவாலய முறையிலிருந்து பந்து வீச்சில் மாற்றம். அணித்தலைவரும் ஆரம்ப பந்து வீச்சாளருமாகிய மதுஷன் பந்து வீச தயாராகின்றார். மதுஷன் இதுவரை 5 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசியிருக்கிறார். 14 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து ஒரு இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். மதுஷனை எதிர்கொள்வதற்காக யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணி கமிஸ் களத்தில் 13 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 144 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. களத்தில் கமிஸ் 13 ஓட்டங்களுடனும் கென்ரிக்சன் 15 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். தேவாலய முறையிலிருந்து ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் அணித்தலைவருமாகிய மதுஷன். On the leg side for a single. Going on to 145. Madhushan has 4 overs. I think Kamishan also has 4. It will be interesting to see if St. Patrick's is going to use pace on both ends, or pace and spin. Henriksen is on 16 and Harmison on 14. They have 50 plus deliveries to put up a score on the board. Can they do it? With the ball is Madhushan, the Patricians captain. For Harmison, they have a deep backward square leg. Short mid wicket. A long on, long off. A mid off, a long on. A short extra cover, a deep point, and a deep extra cover. And he has been dropped straight to the fielders, and an easy catch has been dropped, but lucky for Hamishan, he survives. A rare miss by the Patrician. கமிஷனுடைய பிடியெடுப்பு ஒன்று நழுவ விடப்படுகின்றது. கமிஷ் தப்பிக்கொள்ளுகின்றார். 14 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் மதுசனின் பந்து வீச்சில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 146 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Played is off his legs and straight to the fielder. Put down. Good bowling by Madhushan. Unlucky not to get a wicket.
Good over by Madhushan. Unlucky not to pick up a wicket there. He would have picked up the wicket of Harmission. 9 overs left. 54 balls left. Jaffna only has to score 200. They shot off 54 runs and they have 54 balls to do it. மல்சனுடைய அந்த பந்து பரிமாற்றம் நிறைவுக்கு வருகின்ற வேளையில் 41 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி முடித்திருக்கின்றார்கள் புனித பத்திரசியார் கல்லூரி அணியினர். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 146 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். மதுசன் 6 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கிறார். 16 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து ஒரு இலக்கை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். மீதம் 9 பந்து பரிமாற்றங்கள் உள்ளன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 146 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 5 இலக்கில் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. களத்தில் கமிஸ் 14 ஓட்டங்களுடனும் ஹென்ரிக்சன் 16 ஓட்டங்களுடனும் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். So far 146 runs scored by Jaffna College for the loss of 5 wickets. Emission on 14 and Kenya on 16. So far 140 runs given away by the chief guest by St. Patrick College by capturing 5 wickets within 40 overs. So far 5 wickets have been captured to St. Patrick College by giving away 146 runs within 40 overs. So 40 overs. Madhusan within 6 overs and 15 runs given away, only 1 wicket has been taken. 10 more overs to be played. So far 146 scored by Jaffna College for the loss of 5 wickets. 5 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving away 146 runs within 40 overs. Emission on 14 and Kenya on 16. Madhusan giving away 15 runs within 6 overs, only 1 wicket has been captured. Play resumes after a well-deserved break. With Commission coming back to the attack. He has 4 overs left. பவிலியன் முனையிலிருந்து 42வது பந்து பரிமாற்றத்தையும் தன்னுடைய 8வது பந்து பரிமாற்றத்தையும் வீசுவதற்காக 10 சர்க்கருடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் கெமிஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் ஹென்ரிக்சன். கெமிசன் இதுவரை 7 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கிறார். 2 ஓட்டமற்ற பந்து பரிமாற்றங்கள் அடங்கலாக 19 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார். இலக்குகள் இதனையும் கைப்பற்றவில்லை. A short ball that was cut straight to deep cover for a single. 47. Good fielding, straight to deep point.
மிக சிறப்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கிறார் கெமிக்சன். Amishan milled the ball well, but straight to the fielder. Good run. Good call by the run strikers, coming on to 147. மிக சிறப்பாக அந்த பந்து பரிமாற்றத்தை நிறைவுக்கு கொண்டிருக்கிறார் கெமிக்சன். 10 ஸ்டார்கள் சார்பாக 2 ஓட்டங்களை மட்டுமே இந்த பந்து பரிமாற்றத்திலே விட்டுக் கொடுத்திருந்தார் கெமிக்சன். கெமிக்சன் இதுவரை 8 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசியிருக்கிறார். 2 ஓட்டமற்ற பந்து பரிமாற்றங்கள் அடங்கலாக 21 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 148 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 42 பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆரம்பமாக இருப்பது 43வது பந்து பரிமாற்றம். தேவாலய முறையிலிருந்து அணித்தலைவர் மதுஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கமிஸ். Amishan taking strike to Madhushan. On the leg side, but bowler being lucky there. Driven straight to the fielder. Good shot. Another single for on drives, going to 149. Good call for a single and a direct throw missing out. The keeper. And that's 150 for Jaffna College. 150 runs for 5 wickets in the 42nd over. கென்ரிக்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 150 அதிகரிக்கின்றது. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 5 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. 150 scored by the college for the loss of 5 wickets.
2 runs in that over. Score moving on to 150 at the end of the 43rd. So Jaffna College have 7 overs left. நாற்பத்து மூன்று பந்து பரிமாற்றங்கள் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 150 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். பவிலியன் முறையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்கு தயாராகின்றார் சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. அவரை எதிர்கொள்கிறார் கென்ரிக்சன். ஸ்டீவ் இதுவரை 6 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசியிருக்கிறார். கென்ரிக்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 151 அதிகரிக்கின்றது. The boundaries have dried up for Jaffna College. Go on 152 now for 5 wickets. Again a diving stop, a well fielded, saving up boundary there. Good catch, a good catch. Six wickets have been captured by St. Patrick's College by giving 153 runs. So far, 53 runs scored by Jaffna College for the loss of 5 wickets within 43 overs. யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் அடுத்த இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. கமிஸ் 17 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே ஆட்டமிழக்கின்றார். 153 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி தங்களுடைய 6வது இலக்கை இழந்திருக்கின்றார்கள். 6 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving away 153 runs within 43 overs. 7 more overs to be played. Habishan is not yet. Henry on 20. ஆட்டமிழந்த கமிஷுடைய இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கின்றார் கபிஷன். பவிலியன் நுழையிலிருந்து ஸ்டீவ், அவரை எதிர்கொள்கிறார் கபிஷன். The incoming batsman is Habishan. Another shot. It was missed. Two runs have been taken to that ball. With that, the scores were 154 for the loss of 6 wickets. So far, 153 runs have been given away by St. Patrick's College, capturing 6 wickets within 43 overs. கபிஷன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 2 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 155 அதிகரிக்கின்றது. 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. A good shot. Only one run taken to the ball. With that, the score was 156
for the loss of 6 wickets. So far, 6 wickets have been captured by St. Patrick's College. Six wickets have been captured by St. Patrick's College by giving away 156 runs within 43 overs. 7 overs to be bowled. Hendrickson on Kevison. 20. The score on 156. The end of the 44th over. Jaffna College, after winning the toss and deciding to bat, would have definitely been looking forward to put up a score over 200 runs. But unfortunately, they lost wickets regularly. தேவாலய முறையிலிருந்து பந்து வீச ஆயத்தமாகின்றார் ஷெஹான். ஷெஹான் தன்னுடைய 9வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். Good stop, but still getting 2 runs. So moving on to 158. Patrician keeper has injured his hand. நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பது 45வது பந்து பரிமாற்றம். Bowling the 45th. Shihan. Another wild swing, and pick up a single, a good run. Another bye. Score moves on to 159. Start ball. Falling into the no man's land. And Jaffna is batsman and trying to accelerate the scoring now. Score moving on to 160. A very interesting passage of play over the next 5 overs. Can one of these batsmen take the attack to the Patrician bowlers? Here comes Shihan. Ambitious drive and missing out completely. Pulled too long on for a single. A good throw to the keeper. From the boundary. The score is on 160. So 5 overs left. The Hornets has 4 wickets in hand. They have 30 balls to put up a score that they can defend against this strong Patrician batting lineup. ஷெஹானுடைய பந்து பரிமாற்றம் டிரைவுக்கு வருகிறது. 45 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி முடித்திருக்கிறார்கள் புனித 10 ஸ்டார் கல்லூரி அணியினர். 161 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 6 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்ற இன்னும் 5 பந்து பரிமாற்றங்கள் மீதம் உள்ளன. தொடர்ந்தும் பார்வையாளர் முறையிலிருந்து பந்து வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ஸ்டீவ் ஆதித்யா. இதுவரை 7 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கின்றார். 23 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்து 2 இலக்குகளை கைப்பற்றியிருக்கின்றார். ஸ்டீவ் தன்னுடைய 8வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கபிசன் களத்தில் 6 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார்.
ஆரம்பமாவது 46வது பந்து பரிமாற்றம். That's a wide. Good call. 161 now. Oh, that's a beautiful drive on the off, so long on fence for 4 runs. A good shot. கமிஷன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 166 அதிகரிக்கின்றது. Played it well to the gap and found 4 runs. Score on to 166. Kabishan on 10. Oh, another top edge. Going straight to the fielder there. And that's the end of 7th wicket. 7 wickets have been captured by St. Patrick's College by giving away 166 runs within 45 overs. So far, 106 runs scored by Jaffna College for the loss of 6 wickets. யாழ்ப்பாண கல்லூரியின் அடுத்த இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. கமிஷன் 10 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையிலே ஸ்ரீவ் ஆதித்யாவின் பந்து வீச்சில் மதுசனுடன் பிடி கொடுத்து ஆட்டமிழக்கின்றார். 166 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் யாழ்ப்பாண கல்லூரியினர் தங்களுடைய 7வது இலக்கை இழந்திருக்கிறார்கள். ஸ்டீவ் தன்னுடைய பங்குக்கு 3வது இலக்கை கைப்பற்றி இருக்கின்றார். My fellow commentator predicted a score of 183 and Jaffna 17 runs short of it. ஆட்டமிழந்த கமிஷனின் இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைந்திருக்கின்றார் கரிசன், யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினுடைய இலக்கு காப்பாளர். இடதுகை சுழல் பந்து வீச்சாளர் ஸ்டீவ் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் இடதுகை துடுப்பாட்ட வீரர் கரிசன். Ken Harishan play a quick 5 innings for Jaffna College. Score at 166 for 7. A bad throw there, batsman giving it up halfway down the wicket. And the bowler not collecting it well. A lucky escape for Kendrickson. He gave it up in the middle of the wicket. The stump has been based. Everything happening in the middle. This cricket. Jaffna just 7 wickets down for 166. Steven Aditya coming in from the pavilion end. And that's a no ball. Even for a single. மீண்டும் ஒரு முறையற்ற பந்து நடுவரால் அறிவிக்கப்படுகிறது. Aditya is being guilty for bowling his second no ball for a spinner. And can Kendrickson take him down? Kendrickson trying to go for his expensive T20 shot. Missing it out completely. Oh, that's a wide, well left. A good call by the umpire, 169.
Misfield there, picking up the second run. Another beautiful throw right over the bells. Well by the bowler. Score moving on to 171. At the end of the 46th over. And 4 overs left, 24 balls left. Can Jaffna College get to 200? We have a good spectator turnout. It was slow in the morning compared to a Saturday, but gradually we have a good build-up for both colleges. தேவாலய முறையிலிருந்து அணித்தலைவர் மதுஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கரிஷன். Side edge and unnecessary run out. There's no way that he could have made the second run, but decided to commit himself and losing his wicket. Jaffna is losing the 8th wicket for 171. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் மிக இலவாக இன்னொரு இலக்கையும் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். பத்ரிசியார் கல்லூரி வசம் 172 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் 8வது இலக்கு வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது. கரிசன் ஆட்டமிழந்து வெளியேறுகின்றார். 2வது ஓட்டத்தை பெற முற்பட்ட வேளையில் யாழ்ப்பாண கல்லூரி தங்களுடைய 8வது இலக்கை வீழ்ந்திருக்கின்றார்கள். ஆட்டமிழந்த கரிசனின் இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைகின்றார் ரிட்மன். 8 wickets have been kept on by St. Patrick's College by giving 171 runs within 46 overs. Jaffna has been throwing their wickets away unnecessarily. And they are 8 down now for 171 and they should blame themselves. New man in is Ritman. Good hitter by Madhushan. மிக சிறப்பான ஒரு பந்து வீச்சை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் அணித்தலைவர் மதுஷன். அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கென்ரிக்சன். கென்ரிக்சன் காலத்தில் 23 ஓட்டங்களோடு துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். Jaffna College has simply succumbed to the fielding of patricians. They are given everything today. Oh, misfield again. Just when I said patrician will be fielding, that is going to the third man fence for 4 runs. .175 the score. The 47th over being bowled. Jaffna College are 175 for the loss of 8 wickets. Can Ritman be the hitman for Jaffna College with a second boundary? He has 8 not out. The score moving on to 180. His name is Ritman, but he seems to be the hitman for Jaffna College. His 2 deliveries has scored 8 runs. Can he give a good finish? What Jaffna College needed, 180 for 8 now.
Played back to the bowler. Good run. Another direct throw, but missing it. Now it's overthrows. Everything is happening here at the Bignell Cricket Grounds. Batsman crossover for 2. Total 3 runs on the off ball. Jaffna College is moving on to 183. யாழ்ப்பாண கல்லூரி ஓட்ட எண்ணிக்கை 183 அதிகரிக்கின்றது. இந்த பந்த பரிமாற்றம் யாழ்ப்பாண கல்லூரிக்கு சார்பாக அமைந்திருந்தது. மிக சிறப்பாக ரிட்மன் 2-4 ஓட்டங்கள் அடங்கலாக 11 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். ரிட்மன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 11 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 183 அதிகரிக்கின்றது. Forty-seven overs bowled, 3 overs left. Jaffna College has 18 balls to finish off this innings. And coming in is the promising left armer from St. Patrick's, Commission. பவிலியன் முலையிலிருந்து 48வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார் 10 சார்களின் ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் கெமிசன் இதுவரை 8 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கிறார். 2 ஓட்டமற்ற பந்து பரிமாற்றங்கள் அடங்கலாக 21 ஓட்டங்களை விட்டுக் கொடுத்திருக்கின்றார். Very good fielding when follow through. That's when the fielder running in and picking it up. Score moving on to 184 now. ரிட்மன் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஓட்டத்தோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 184 அதிகரிக்கின்றது. Hitman moving on to 12. Kendrickson, can he well fielded off his bowling by Commission. He should be proud of his effort today. And that's the edge, and going to the third man fence, picked up there for a single. The score moving on to 184. Commission from the pavilion and bowling left arm over the wicket. That should be a wide. Yes. The score moving on to 186 now. A nice drive by the Jaffna College hitman. He moves on to 13. Score moves on to 187. Can Jaffna College in towards that 200? Can the Patricians stop them? Commission with the ball. Has had an outstanding day today. Oh, that's a lovely drive. But straight to the fielder. Up his drive to the extra cover, but well fielded there. 188 at the end of the 48 over. Good surge at the end by the Jaffna College. Can they finish it off? Madhushan to continue from the church end.
Kendrickson, another good knock. தேவாலய முனையிலிருந்து ஆரம்பமாக இருப்பது 49வது பந்து பரிமாற்றம். அணித்தலைவர் மதுஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கென்ரிக்சன். 25 ஓட்டங்களோடு துள்படுத்தாடி கொண்டிருக்கின்றார். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 188 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கிறார்கள். 8 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆரம்பமாக இருப்பது 49வது பந்து பரிமாற்றம். Can Kendrickson and Ritman, the hitman of Jaffna, take them to 200. Here comes Madhushan, the Japanese skipper. Right arm over the wicket. A light appeal, turned down by the umpire. No damage done to the score. 11 balls left to finish the Jaffna College innings. முதல் பந்தை வீசி இருக்கிறார் மதுசன். நேராக இலக்கு காப்பாளர் கைகளில் சிக்கிக் கொள்கின்றது. Oh, that's one that's been flicked away to the offside fence for 4 runs. Score moving on to 192. கென்ரிக்சன் பெற்றுக்கொண்ட அந்த 4 ஓட்டங்களோடு அணியின் ஓட்ட எண்ணிக்கை 192ஆக அதிகரிக்கின்றது. கென்ரிக்சன் தன்னுடைய கணக்கை 29ஆக அதிகரிக்கின்றார். 49வது பந்து பரிமாற்றத்தின் 3வது பந்தை வீசுவதற்காக அணித்தலைவர் மதுசன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கென்ரிக்சன். 192 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 8 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. There's a field change. They have a third man on the boundary and 3 point. Here comes Madhushan. Oh, that's an overthrow. Running towards the fence. And more runs for Jaffna College there. Everything's happening in the middle. He was driven straight to the fielder. The non-striker came out of his crease. And when he was struggling to get back, there was overthrow. Score moving on to 194. பத்துச்சார் கல்லூரி அணியினர் கென்ரிக்சனுக்கு வழங்கிய அந்த 2 ஓட்டங்களோடு 194ஆக அதிகரிக்கின்றது ஓட்ட எண்ணிக்கை. Driven straight for a singles, going on to 195 now. Drive to cover for a single, score moving on to 196. Bowling the 49th over, Jaffna College inching towards that 200 mark. Another misfield, not collecting it cleanly. Batsman crossing over for a single, score moving on to 197 at the end of the 49th over for the loss of 8 wickets. Kendrickson on 32 and Ritman, the hitman of Jaffna College, on 13. நாற்பத்து பந்து பரிமாற்றங்கள் வீசி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 197 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 8 இலக்கில் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. இன்றைய போட்டியின் இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தை 50வது பந்து பரிமாற்றத்தை வீசுவதற்காக பத்ருசியார் கல்லூரியுடைய ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் கெமிசன் தன்னுடைய இறுதி பந்து பரிமாற்றத்தையும் வீசுவதற்கு தயாராகின்றார். கெமிசன் இதுவரை 9 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி இருக்கிறார். 2 ஓட்டமற்ற பந்து பரிமாற்றங்கள் அடங்கலாக 26 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். Kemisan, the last over for the day.
Last over for the Jaffna innings. He is in. Oh, that's a beautiful hit. One bounce to the fence for 4 runs. That brings Jaffna College 200. They are 201 for 8. A beautiful drive shot on the off. Hitting Commission away. Score moving on to 201. I think halfway stage when the wickets fell down. If you had asked Jaffna College, will you accept 200 out, and they would have taken it. And today they have earned it. Patricians are slightly responsible with their overthrows. Missed chances, letting Jaffna College to 201. Oh, another drop chance there. That is again an unnecessary run out. It was not wanted at all. Jaffna College losing their 9th wicket. 202 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் கென்ரிக்சன் ஆட்டமிழக்கின்றார். மிக சிறப்பாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருந்தார். 38 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த வேளையில் ரன் அவுட் முறையிலே ஆட்டமிழந்திருக்கின்றார் கென்ரிக்சன். யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 201 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 8 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. கென்ரிக்சனுடைய இடத்தை நிரப்புவதற்காக உள்நுழைக்கின்றார் கார்த்திகன். Yes, it was a misfield, but the bowler had it right in front of him. You don't come halfway down the wicket without any acknowledgement from your partner. Jaffna College, the verge of being bowled out, are 9 wickets down for 201. Still they have 4 deliveries. Can they make use of it? 50வது பந்து பரிமாற்றத்தின் 3வது பந்தை வீசுவதற்காக கமிஷன் அவரை எதிர்கொள்கின்றார் கார்த்திகன். Oh, that has been driven straight to the third man for a single. A good shot by the new man in. Now here brings the more experienced batsman, Ritman, at the wicket. Still three balls left. Jaffna College 202 for 9. 3 பந்துகள் மீதமுள்ளன. 202 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். Last over, last wicket to be taken. Wild drive, missing it out. தன்னுடைய 4வது பந்தை மிக சிறப்பாக வீசியிருந்தார் கமிஷன். 203 for 9. Commission with the ball. Again a good throw, but batsman in. 204 for 9. I think the last 2 balls left in this over. Probably last ball of the over. போட்டியினுடைய இறுதி பந்தை வீசுவதற்காக கமிஷன் அவரை எதிர்கொள்வதற்காக கார்த்திகன். 204 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். 9 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. Pull to mid wicket for a single. That's the end of the play. Jaffna College are 205 for 9. I think they would have settled for this score once they started losing their wickets. The low order batted well to get them to 205, but at the same time, I think Patricians, who looked really good in the field right throughout the game, I think lacked a little bit, probably because of the heat. Some overthrows, missed chances. They let Jaffna College get to 205. When after the break, when St. Patrick's comes in, they need to score 206 to win the 33rd RAJAN KADIRGAMAR Challenge Trophy. இன்றைய நாணய சுழற்சியில் பெற்று முன்னதாக துடுப்படுத்தாடிய யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர் 50 பந்து பரிமாற்றங்களை சந்தித்து 205 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 9 இலக்குகள் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றன.
மதிய போசன இடைவேளைக்காக ஆட்டம் இடைநிறுத்தப்படுகின்றது. 206 என்ற வெற்றி இலக்கை புனித பத்திரிசியார் கல்லூரிக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் யாழ்ப்பாண கல்லூரி அணியினர். மதிய போசன இடைவேளையின் பின்னர் ஆட்டம் ஆரம்பமாகும். Ending up 50 overs, Jaffna College scored 204 for 9 wickets. Ritman Abinad 15 runs from 11 balls and Karthikan 2 runs from 2 balls. Cita mutu. Ije wara.